Inside Story Uganda. Real source of political update. Wangi. Omukazi laganze abo mupakasi waabwe agenzi. Era tojja uyo mupakasi waabwe agenzi tojja kwewunya kumulabanga entebe gyali. Mupakasi waabwe agenzi. Kati abana bange ne bangamba. Mujala obwagambye. Abana bange ne bangamba. Mupakasi waabwe agenzi. Anti kadi eriko miss and mrs. Akati atende iyo tekola. Ndifa bayina abakazi abangi bali batuterako. Mr. and forward. Mr. and my father was a very stubborn man. Namwagala nnyo. Bagenda ne bagamba bali babyolumbirwa kojjomu. Ne bamuweereza ebbaluwa. Mwami Mirundi. N'agitereka. Olumbe ne baluwa bayite yalinnyayo. Mama yajja aliko n'obumansuka. Notajja waffe, notajja kwa byalumbe, notajja Mirundi muga mwampita. Mwampita. Ene baluwa yajja yaliko ki jijeyo. Namuga nti mugisome. Kuliko mwami Mirundi. Mwami Mirundi semumanyize wamwe ndi omuko Mirundi yekyanganya okujja. Mirundi yagitereka. Naga mwami Mirundi. Aya, bajja kundabayo. Kakati ffe banaffe muongerengako nti Mr. and wives. Kati nonde mwaliwa. Kati tije nani? Ulonda mu hachaya. Abamu bajjana baana baabwe. Oweswaga. Aliwa. Ulonda mu oweswaga. Kakati waliwo abatagalira ddala. Waliwo atayagalira ddala gavumenti nakamukoka. Oliowa dipi. Oliowa dipi tachaja. Jene ebipande bya dipi ne t-shirt byonna ne ku motoka ze kuli yagamba gobo olivo duka ne banno abatayina ke bakuwadde bakubanga ebyange ye muntu wa mawo isana tuku mawo yakuma bukagabwe yakanti gwe omusiri waabwe ekidoli kyabwe nga bwe baagala okunyanga bakuyitayo n'ogenda tolina kwoleeta tojja kubya bintu byaffe wano naye abaana bange bangambi you go and swallow your poison and become persistent like Olanya. So kolinde. Abana bakugambye genda. Olye obutwabo. Ofuke ebyafayo ngajja ko bola. You go Tamale. and swallow your poison. You alone. And become persistent like Olanya. I was thinking this morning. Bosoma katabo kanga. Mulimu example nganya kitange ya solvinga ku challenge sinetia. One day tata waffe yatusanga nga yalina abakazi basatu nga balinaanaganya. Yohana Mirundi. Kakati ng'alina basajja be baatuma okuleeta enva. Kakati wanodde ezaali ez'ewaffe ne bazitwala ewalala. Bazitwalira mu maka amalala. Maama waffe n'atuyinsayitinga temulya emmere. Tewali ki? Tewali nva. Mirundi came back. Nagamba temulidde emmere tewali nva. He slept. Early morning atusanga tuli ku mawulo tusaliddeko ennyaanya. Obwo obunyanya okyabujjukira bumalayo bwabera yazinga buzinzi emmere n'agiwa mu kiyumba ky'embizzi n'akomawo. Anti abaana ba Mirundi tebalya emmere etaliiko nva. Kuno muguliddeko mbuzi yegiwa mugundi mu kiyumba ky'embizzi. Yes, twaddemu okwekalakaasa twaddemu okuzira emmere. You solved the issue once and for all. What's the difference? You refuse to eat food. Why? Tewabadde nva. Kati ate amawulu goosi mmere ngate kulimva. Lwaki mwagirinde mwaguliteko embuzi yegiyola buyozi bwati nga tumutunya bweti nga nenyaffa atunudde bwati nagiwa mu kiyumba ky'embizzi n'akomawo. Naga abaana ba Mirundi temulya mmere etaliiko ki. Ate no mbadde mulya yaki muguliddeko embuzi n'atambula n'agenda. He solved the problem. My father used to solve problems amicably. Reasoning. Single-handedly. Oba yakijja maje oba yakijjawa naye saalabako Yesu Mirundi gye bamuleetedde. Read my book. Kakati ebyo nawe n'omukopa. Kakati okiraba wisdom gyolina. Ankoboli. Bane mufumuli yabandise yakatambaala. Mufuli yabandise yakatambaala. Omanyi bw'omanyira ebintu bino katambaala nga tobasiba nsibe biki emotoka bagula beranga mulangira kakati emotoka simanyi namba yayo ono bana basigala abankuuma bali batugamba nti okiba mama mbabazi yabakulukungana nabuuze emotoka ye sigo kakati nkugamba nakuwa ekyokulabirako kyaki eky'oluguudo lw'e Katosi tulina sawa mmeka
atushayina ende shika zaffe asatu kati katuve ku luguudo lwe Kasimba somere busomeza nkugamba nti sobola olyoka olabe oluguudo lwe Katusoba terufaanana kino nabagamba nti kilomita zaali 7 ne bakolamu kumpi amagezi ge bakuzannya kana kataba nabagamba nti ekobula nti batta kobula bawonya kobula omutemu ne batta ki batta omusawo bawonye kobula tikakati gundi bano badduka ddaka mukakanisa yogerwako banka teyogerwako bagobi ataliyo bwakati tayogerwako lwaki this is my book tumwebaze naye obonye kasajja killing a medical doctor tumwebaze obonye Allah yakutera mulongo tumwebaze Allah yakutera mulonga yakutera yakubinga nokono n'olutulwa ko kadduka kayogera mbu abantu babateeka mu sepuli bakanunyo ne kadduka babugenda kubeerawa kaya nakugamba killing a medical doctor to save a cobra nakugamba nti kobra yatta omuntu kakati bwatta omuntu nga ye kobra ali mu ggwanga mu Roma Roma bwogitunuulira nti kumusana oluguudo lwabo lwokya ebigere mu winter toyinza kuyitako so a cobra in Rome was very important nabagamba the day he was going to be sentenced the courtroom was filled to capacity and others followed the proceedings from outside before passing the verdict. The judge perused through the evidence incriminating the cobra beyond reasonable doubt. It was clear that he was going to lose the case. The judge, however, asked the cobra to tell court in mitigation why he would not be penalized in accordance with the laws of Rome. The Roman tradition was that once convicted, he would pay by his own life death sentence. It was at this juncture that a man inside the courtroom stood up to raise an issue. I quote him, "I have something important to tell you, my lord," he said. The judge allowed him to proceed. I quote him again. As you know, this is the only cobra in this city. Akokakabanda kekwogera. Kakabanda kono lutulwako. Nenagisi yako mu mpale kala batoire banga kaze mu Kampala. His demise will mean that we shall lose his services forever. All of us here know that if he dies, we shall suffer. The judge asked what the court ought to do, given the crystal clear evidence against the cobra and in the face of the Roman tradition that had to be maintained. The man stood up again. Kakabanda n'olutulwako kakabanda n'ennagisi yako mu mpale. The nagisi man stood up. The nagisi man in his trousers, in his underpants. The nagisi man stood up again and clarified that although the Roman justice required the convict to be killed, it did not mean that the killer himself would die. This meant that what was needed was to kill a person to satisfy the spirit of the dead. Find and execute the scope of God. You look at this woman to provoke what to give human. No, therefore, under this arrangement, the cobra could be saved by killing another person in order to satisfy the spirit of the one he killed. The question was raised as to who would be killed instead of the cobra, who had actually committed the murder. The man, the command and using nagisi in the pants argued that since there were many medical doctors in Rome, one should be killed in order to save the city's only cobra. The suggestion was taken unanimously, and one of the medical doctors, an innocent one, was killed to save the cobra who had actually committed the murder. Yes, at this time was Gobindis who paid the first instrument. Who sanctioned this? Ati enkubulia nedda tebagatta bino hospital mukwata omusajja omugundi bahati mulete ng'empale tirinnya mukwate mukaganizo bamulete mukatando mulete n'engalabiye ayingire parliament tutegeere nti mukola was signed yes
basaka byaddwaliro because if the evidence exonerates the woman we can hand her over even other projects. The question they are using on this is the earlier one. Why did she fail? Why is it that you don't talk to her lawyer who signed? Bahati aduke, Bahati mumuyoleyo, who paid, date it, who paid the first instrument to the woman, and when? And it was the Minister of Finance. Kakati nkugamba, the above example reminds me of the West Side director Grace Akol. Adamu kubye balayi mushiri. Adamu kubye balayi yajoga nyo. Nino kalima bwa jogenda. Waliwo n'omulala ajoga abantu mu State House. Grace Akol executes her official duties. In her wisdom, she can leave the culprit to get scot-free and arrest or harass the innocent ones. She kills, in inverted commas, the innocent medical doctor in order to save the powerful corrupt official in the government. She does not premise her judgment on fairness, as the Roman judge abandoned the tradition, Roman practice of fairness and natural justice. I wrote about this in Italy. There must be a date for this. Dated the 15th April 2013. Emyaka emeka. Tujja kubala bakonga badduka alibeerawo ku olwo olabe bakagino nga bakaddiyo batyembugubugu olaba badduka nga bagati akasajja kayogeranga olabe bakagino nga bakutte ku mugwa bati bababuuza esente ze nga batema bagenda bayuguma bati olabe be basindikira mu bugaali bw'abalema nga bagenda mu commission of inquiry ng'ejjoogo lyonna bwe batunde iyo muzimbe bingwa kwa Kampala Street yako. No, hiyo si yangu. Olabe bwe beekana ebizimbe bwe badduka. I can assure you it will happen. Bajja kwekana ebizimbe byabwe. Badduka abasajja abakulu anti babazinzeko ebweru tebaliyo bonna bali wano ate banaddukirawo. Kana bano ogundi case musajja bamusaba miliyoni ya $. Nawe tebalembere mbuyinza kati. Anti mu hostalimu. Chekitu yambe bagana kulembera mbuyinza mufoze mu basuma talimu kyemva mwagala yali batukubira kamba ndali ku kamba ajikwanga badiko kabanga linge ngembuze nume okunje kwakwanjoze nopako ku kamba ngembuze nume kakati gundi olaba nakugamba nti byandala naye bwe yali nakugamba nti nakugamba olabe bwe bifaanagana nakugamba any sensible person nkugamba let me be clear the Katosi saga Lord saga has attracted a lot of hot debate however I could deliberately shielded the real wrongdoers as they are doing now. This has been her practice using a network of shrewd young men in both inside and outside the government who control the media in Uganda. They direct the focus to the medical doctor, leaving the murderer Cobra to go. Kabusengo validawo ne kulubya simanyi abona bomba saasira Kabusengo ne kulubya bajja kutunda buli kimu bawoze. Any sensible person with such evidence on Katosi Road would know that Byandala wouldn't be taking the media attention like this woman has received. The first culprit to face the attention of any balance of impartial side director would be the manager of Housing Finance Limited. Housing Finance is not a bogus company, it's well known in Uganda. This means that by granting the guarantee, it had confirmed that Uchitegera, Murugudu Lwe Katosi, by in a contract committee ngerimu yinula. Byandala taliiko, ne balanga oluguudo, ne baleeta amakampuni agali fake. Ana, etawo limited, ne bagasasula. So the question of paying, it does not make any sense. You paid who? Give us evidence that the account you paid the money belonged to this woman. Ajay. Paying, we paid. No.
Next time when you go to parliament, after killing yourself, yes, you show the dates on which you paid and which account you paid. But we never signatories bayo oba omukazi yajjako sente. Neba akwata sente ne baziwa company etasaba na kusaba. Mukatosi gundi. Niko. Rodi saga. Akulu akulala uyu wa muliro amubidde kayanja bwaba wa amanya amuwonyi kayanja amuwonyi anti je yagenda nga buli wasaidi awasiza kayanja alla mubbe emigo wano kunsi singa nena kalima naye bwasana nakalima yejo nani omulala balaba nakalima yakwata ndo musajja gundi omusajja omuyitani kirunda nga nakalima yenyini yalagira bakubekkanisa y'omundeba mwanyina regional police commander Museveni bamu yadda mukoga ani akubye kanisa ne bakwata omusajja anno omusajja ono yina mwagala yagana okukiriza sente omulamuzi yamala okubuuza abe namirembe abe nakasero ekanisa ya mwinti sida ne kirundo yali wa maanyi naye sewe bisebe ate kati nakalima nategeera nti ne bamusuula no yaluga abawesana tebamanyidde kubajja diiga baligidde kunze Takine ensonga mu Baganda kine ensonga ayape wesani nino munyankole omukazi mugandi munange abo bajja batubayita bakusenyaabo ewafe wali kine ensonga ewafe bajja baveko mu Baganda tewali kine ensonga you have to pay ninkutira ninkugula ninkujoga ninkugula ninkuniya kuni Abaganda Abaganda basome dini ezi nga wagenze mu banadini abo bola babo nokebera ebibugo wansi bayina mizinga kandi nkugamba nti any sensible person okitegedde housing finance ya guaranteeing as a parliament guaranteed kono mukyala housing finance ya guarantee nendo zali smart lwaki parliament tetegereza nsonga kitugambye ya kibogwe nti secondly does Grace Akulotera as the Vyandala as the responsible minister was part of the housing deal gobi gobapunana yaliwo ali mu kile yazeddi gobi ali mu kile kiri kiri ani yali nidde kiri bahati mulete bahati n'empalizi mulete mukakanizi mukagali kabalema nijogoliye mukakanizi nijogoliye mulete mukagali kabalema mukakanizi mukube mu parliament tegere mukola. Let us find the root cause. Who paid? Who are there? Yes. Why is it that our colleagues, Robert Kabushenga in the New Vision, and the Kurubia, and the Red Paper, do not reveal this evidence in their negative stories about Vyanda? The second culprit is the Solicitor General. As stated in the confidential report, he was our representative and expert on detecting fraud. Has all the necessary facilities to detect fraud. Why is he not mentioned in Kabushenga's articles? Actually, both Grace Akolo and the newspaper article do not reveal Minister Byandala's direct involvement. Kakati nga tunakwata musajja gobi. Yatula wansi na wandika endagaano. Who writes agreement? The moment you say, on behalf of government of Uganda, you remove gobi. Definitely. Yes, gobi his role is to pay. Lwaki kino katayogerwako? Kiwanuka lwaki temwogerako? Lwaki Kafuzi Simairwa Kafuzi tayogerwako? Kasajja ninagisiyo. Ninagise kuli mutwe ne munyuma. Lwaki toyogera kwa abantu? Nikoligana nimkoona nkakubye nkamaze ukomawo. Komawo njaba yamuwanga yadduse. Mwanga yaddusa amanyi bayange muwanga. Atwadde muvuna. Anti baagala babawe. Kati bo mukazi ono abuwe sente oba gavumenti ebuwe. Kafuge motoka n'oluto bakasajja gwe nonerega mwaika ni incite the population in your constituency nga buli woyita bakuba amanyi n'odduka. More popular in your constituency than you. Okakasa. Yes, nkakuba ekigwako. Tamale ateiva ku muyo. Kasambye yonna. Ogamba. Ani ajjayo gundi. Gundi ono. Oh no. Ate tiyansasula. Niyo gata kusasula. Gundi. No. Nsoboka gweyaddira mu kifo. First time ani yagenda ku Nyombi Tembo. Ku Nyombi. Yogera nti Mirundi ejolabe. Nyombi Tembo westiwa. Genda buze nabanja. Genda buze nabanja. Namale wena kwezi. Satu. Ne abaferi bamutwala. Tero nabwono nyibo gendayo. Tokuba profile. Nze kasaba kutwala kazanku besimu Mirundi echi.
ne baletivuzi bange nembakubira n'Uganda nze nina ssente mba nkukiina bukiina gwe bakubira n'otampoloza balabya zino saati za 10 ne suuti yeeyo nze okukubira essimu mba nkuyamba buyamba suuti yeeyo in case era siddamu kukubira but don't think I don't have money. Don't think that I don't have money. Sende bozirina. Mbanzirina. Era kitange yakugamba nti weewolengo oyina. Bwewolango oyina sente omusajja n'omuga nti njazizza zikomyewo. Lwoli ewolanga toyina jaga nti kukulira omusajja ono ddala wammataliza. Yangamana nako tali asa. Weewolengo oyina. When I ring I have. Ngolaba sirina. Niyenze mmanya nti oyo abakanga lwabuugo talindabako. Njagala mubere wabuugo oyo mugiremu ddala obujozi obwo. Ne bwe kitali badde ki kuba mmanyi nyinza okugendayo naye nasiniikinga ng'ava eri ne banvumbagirira leveero gye wamashines leveero simanyi tepu sizo dinawunsizemu ng'ekyankwani nali mbulinze nono yotoge mbwatuke baba singa mukyalo kyogera nako 10 bafu 5 bagendedde ku bisago ejjoga liro nane ndi mujumu nokuma okunjoga alyevuma lunaku lweyanjoga ayina futi yowa father in laws government wakani nafuma nazala nina kintu kyenjagala okugamba nalengedde billboards nga 6 mu Kampala kakati bulira eza general kugamba nti olaba ensonga ey'okubiri ndabira nga ali serious ensonga ey'okubiri ya bicycles nkugamba nti how ezekyalo bicycles ni za Museveni nandi zero siwalo nkugamba this was done era bwe batuuka ku bicycles bakola kyekimu. What about the bicycle scandal? It is probable that former local government permanent secretary wanted to get money from this project. But how was it that he was the only one who went to prison? The permanent secretary, Kashaka, fell into Grace Akulo's trap, which Lukwago did not. When you look at the shortlisted companies by Kashaka, they include those who had nothing to do with the bicycles. True, if you want to buy bicycles, why don't you go to credible companies like Hero, Lale, or Avon? If you deal with such companies and their agents, they do not operate on corruption. In fact, one of the companies that had been shortlisted to supply bicycles was FisherNet manufacturing company. Kalinge jeti mugali. Ba shortlisting. Nibalita abatatunda gali. If Museveni wanted to buy bicycles, he had to get them Avon, Mulale. If you want somebody to buy iron sheets, Amanji, Ogachimawa, Kumukaga, Amabati, Amategulu Gachima, Uganda Kires, Bamu Museveni, Bamu Tandikirau. Like in this case, bakukera beba mu baganya kwekyusa favore kajoni nogisi yako ni kajoni nogisi lwendo nukirewa mukasajja ate bonyana kulangera bolu kungane wa mugagadde bino lutulo ira joka takwano kule ino kwano kula napo aleka banda lete eja ntama ola ripoti tayina kasirusiru kagwagwa kakaka teka yine kyanukula kanukula ki nina abantu emitwalo 10 najitaddeko wikironga nkavuma kulikete 10 giyingidde kayina ko bameka n'olutulo wako n'ennogisi yako mu mpale twadanga mu kumanyira kasajja kugamba this was done to ensure that the credible companies were avoided. However, the mafia group in the government and their allies in the media executed the deal, and like the Roman judge, they deliberately spared the murderous cobbler and looked for an innocent medical doctor. The bicycle scam bears all the hallmarks of the Uganda mafia, like the Katusi Road. Kabushenga's new vision targeted Kashaka and spared the real thief in the Bank of Uganda. Shamelessly and in high usual practice, Guresa could have a strong ally in the media, Robert Kabushenga. Secondly, Bank of Uganda was involved in the same way housing finance has been used in the Katusi saga. The Bank of Uganda conduit was spared. He wrote a letter to the Indian Chamber of Commerce, ostensibly to inquire about the suitability of the bicycle supplier. The Indian Chamber of Commerce informed him that the man was not a bicycle supplier, but as a businessman who could do it. Why did the Bank of Uganda accept to deal with such a man? What was the purpose of the inquiry? This was intended to defend him in case the deal backfired. What was the intention of his inquiry? He just wanted to deceive the unsuspecting Ugandan public that he conducted the effort to verify. If Bank of Uganda wanted to prove
the credibility of the bicycle supplier and the Indian Chamber of Commerce tells you that the money does not manufacture or deal in the bicycles, why do you go ahead to release the money? Any sensible person in the Bank of Uganda would smell a rat, would look for somebody who is linked to bicycle manufacturing or a wholesaler. If you want to get a reliable supply of milk, do you go to a rabbit farmer? Because they all call themselves the farmers. This was intended to cover the footmarks of this idiot in the Bank of Uganda and his mafia colleagues. Therefore, if Bank of Uganda official was looking for facts, he would not have allowed the Kadei to take the deal. The only intention was to prove in the future that there was an attempt to verify. We do this in journalism in order to avoid to be charged with publishing false news, which has been outlawed. We used to conclude our articles by saying that efforts to verify the story were futile. The law required that if a journalist made efforts to verify a story which comes out to be false, he or she would escape punishment if there were efforts to verify it. This is what the Bank of Uganda Mafia did. However, what Grace Akulu failed to do was to convince the public why the Bank of Uganda man, who had taken the time to find out details about the supplier in India, paid the Indian man through a local account without authorization from the Indian man. They have already paid 3 insurance. Yes. Even here they paid. Omusajja ali buyindi bamusasula bagulawo account mustambike ne bazibba balaga nti bamusasudde ne balaga nti bamusasudde nenga tebamusasudde. Yes. Kano gisiko ko lunogisirwako todda mukuoganira kasajja gwe todda mukuoganira. You lack the brain to be in parliament. Lie like an envelope. Lie like a kasajja gwe. You see, call us, we are intelligent people. Otegedde. We paid the 3 instruments. You show us the account number and whether it belongs to this woman. Because you would say this bank idiot, you also say that he banked the money. Tamale sente zo musole zigenda ku Nkugamba. Olwesobi y'abantu abamu. They paid the Indian man through a local account without authorization from the Indian man. Does Akulu give us evidence that the Indian man contacted the Bank of Uganda that his payment be paid through a local agent? If you ask this woman, she can tell you the same. The account they use is not mine. Nikolege ntwe nikolege runagisirwako lukajjudde mutwe damonta bali kubenku malemu noka nanda we yanje kujimu kasajja gwe nkulumbe ne wamwe bola lejo tasobola ku ejogo lyo nagu paka sibo fire nis nakubane kagulika nakone kamala mukase wava kampite wako mbo archbishop wa Gonde semwogerere nolanya bagenda kubeera wange nawe jango jewo ojja kusanda kanti napingire mukubo oyo sava niko ndiko kesimu niko kaina be kubogera nabo nekakomawo tamanta akambye bintu byamu kushingana kukwata kugwese wapa nali bintu eyo nenjasa ufika mwijoko onya aina asolo chaza abantu so wabaka anti mu national chairman's office mu 7 years say before wali badibu rundambizi yali badabo kolira famu zambizi oya asolo chaza abantu to associate with the chairman of national chairman so wapanga bamkwate bamusemu kumeranga bye moto yapako ne yanazalawo nikoli kokole go rutini koli timbe bifana yamwe yose amuchi nakati ndalinye ndakasa mutwe nakubira omuntu amanye Archbishop semwogere nemuganti ogenda kubira wase wabantu nti olanya ayagala kola strategy ye nawe akuyise naki nikali coding bukepa nkanka nenga bayina genda wase bali yo kali kagala kunkidinapi kakbenyo ndakufunana chisa bakagula bugende ne balimba nti bumanyi songa nze simu yange njirikako when you ring my phone njireka ko ninkulia byoyogera. If I can track this man mugago muitire venyi no Pakistan na muwolomi nagati there is no Africa with the technology. Technology amayembe mumanyi amayembe mukamanyimu abazungu mumanyi amayembe ekigago bacho kachiri ekibi b jembe teribero wali bino nafuye ne gumba lyembizi ligoba andi bawandikidde akatabu amanyi gemindi nenkozesa yazo kanso kekisakala mukamuka njala kutegeeza kati okitegedde nti egaali zino ezitatu ozikebera n'oluguudo lw'ekatosi tekyawukanye na kino obuyaye bususe ate but what pains me mwe mutamanyi nti Besigye nze omuntu gwensinga okutya
yebesije kati wakyogera ne luli yes kubanga all of these scandals end up demoralizing the population kakati njagala okubuulira bagenda kudda gyali teri muntu yenna asobola kati kugenda mu bantu kuba rediyo z'omu byalo ate zo zibyogera bubi nnyo Museveni omusajja atujjirira neke tubadde tusigazizako kemwanyi yaffe yagigadde ate boogera mukazi tuyinsinuweri mukazi omukazi ye ali muki oyo omukazi ali muki ayipite Museveni nti baala district baani bonna tebayina kubanga tebayina sisobola kudifendinga babbi embizi ntize ndifendinga ababbi embizi damu kasajja gwe damu ntabaale kasajja damu kukubaguddako be kasajja gwe be wiiki namba nangisiye ekuli mu mpale oddemu neregemu kaddemu damu kalenzi gwe ate ndaba nkubira esimu nti kaleke ate nkongere bwesimu bwokwatayo sigibala Kayonza Herbal Research Clinic yaganye emmotoka Kayonza yaganye emmotoka Kasero uno Dr. Kayonza wosobola yaganye emmotoka sebo Tamala tugambye nti yaganye n'emmotoka agituwe era tugende kubanje agituwe Kayonza tukweyanziza naye naffe mutuwe sente banna mbayambye nnyo olodi agamba mbu olunaku lumu alindabako ebuwe tolindabako buwo gendayo omufune ku Mityana ojja kutambulirako mu kagaali kalemu kololo olitegeera tulina ebyuma wano tulina amaanyi ejjago baliri kumala mukwata sente zange ozikanyu kwata sente zange ozikanyu anecondition sijja okugerako naawe kunsi mukabuli ne ababuli ngeri yonna ali ku 070 bolzitanzita nawe bali kutta 16 emu kyana musanvu nsamwe mu 16 ye Dr. Kayonza amangulu gakuluma gakumeketa gende wa Dr. Kayonza ajja kuwonyeza ddala bulungi nnyo fibroids bali ebizimbe ebiri mu bakyala pressure ezikwata abato abanene n'abatono edda bagamba ndwadde bwabagaga obwa pressure naye kakati n'abaavu ate businga okuluma abatalina yadde mama wafuli abayita abawejjere prime minister w'eggwanga naye ate ne sukaali akusumbuwa gende wa Dr. Kayonza naye nga yakakasibwa mu Uganda wano mu ngeri y'okuwonya kansa Tamale Mirundi atugambye nti emoroka yagiganyi yaganye naye yagaana kyanjawulo nnyo nono musajja yazaayo obukadde gundi that's the difference bano bo babbi baffe negajjayo entweza naye tegaswala I want to tell you if the president is not aware when the prime minister of India visited Uganda and Kenya in East Africa you see India wants to share technology with us neyo katongole nga tannayo nona factory ya create chemicals not mumpa olaba no nati laba mafia abajja bakononya nati katamu alimu agenda kubera vice president nagula egundi ebyambalo by'abaserikale ba papa ne yeti komulambo nakola nga muwema bwete natulanga ne muganti oyo mulenzi tayina bajja kukuba unaku lumone katongole ajagenda kabangali ate sente za National Task Force ziriwo gwe basanga ng'oli mugagga omwana n'akuteeka mwanda we yaze nekatongole naye wakabangali banne baseke babadde yeyagalirako nga ali mu oyiro nkola mirimu gya mukama wange tokola gya mukama okola gy'ono mulenzi katongole naye ojja kudduka naye ojja kudduka toka kano kasenyonga nti programu kagijeewo bakadde liriifu gwatasobola nakuwanyuko mmere liriifu bwe yaggwawo liriifu bwe yaggwawo kati agaba naye wakabangali nawandika akabangali likabangali period muntu ngona kokakangabadde nakuba katwala kuba bintu byagundi bya National Task Force kati ngata kyagaba ngata kyagaba senyonga nogana nogabira nyoka emmere imama we nyoko n'omunwe emmere nti oli munnaddiini gwe aliya ndokubanga bannabbi b'obulimba njaba kubira teepu waliyendi waliwo bannabbi abafuuka ekiro embuzi ennume ne zeebagala obuluma obuto ndaba kubira akatambi bwe bataave ku bujingo gadi ajajajajaj kino ekyuma kyajja kulema tewali gwe bakitakwata oli agamba gadi ye god bujingo ne bamukubira essimu ekiro agikwata namulaga nti tugayita mayembe pastor jengo bali bamutambiseeko naye emmotoka nze sivuganya na bujingo ngamba pastor jengo anabaona wange zipakinga paka ku lw'Emasaka damu omulumbe kukube n'ebyasigalira
kino ekyuma kyajja kulema olaba Kamuleke yadduse sitole teriimu muba gye yalimbidde mu kisiibo abasiraamu bagenda kutuuza magira sibulama omusiraamu bw'alimbira mu kisiibo omukulembeze w'eddiini n'alimba omukulembeze wa Uganda nti beegasse akubwa embooko mmeka ye Kamuleke yayamanyiddwa naddiini baweddewo Kazimba yagendedde mu Kyolanya baweddewo nono yagenze muba gye yagenze n'ekiribu kye Suniya Nabbi yagirimbidemu mu kisiibo naye yawedde Katonda yawa Museveni omukisa alirumba Yeruzalemu ali bwe mabega ne maaso buli alumba Museveni bwe mabega yagenze ne Suniya mu kisiibo amaze n'okulya eddaaku n'alimba omukulembeze Wamboko 10 mufuti Wamboko 10 Kamuleke ye bwati bwafaanana naye mufuti Wamboko 10 okulimba mukulembeze abamejirisi ulama bagenda kutuula bamulamule okulimba mukulembeze balina olukiiko lw'abamanyi mufuti avaako nga awulira emyaka 75 ng'agudde eddalu oba ng'akoze ebitali bya busiraamu ya provision gye baagala omukwatiramu yalimbye omukulembeze w'eggwanga ng'agenze n'ekirevu ne Suniya magirisi ulama bagiyita bukubirire ebintu ebyo ye Kamuleke yayadduse dda ye Kamuleke bwakuba olutegulangadduka Kamuleke yayadduse dda ye yatemye bw'aba yina ke yakutteyo yadduse nako ono gwe bagenda okulamulira mu Sitaliya kale omusajja abadde akubya abantu bonna muba gy'abadde akubya abantu bonna ng'ensi yasirika laba bw'alimbira mu kisiibo n'akola ebitali bya busiraamu bamuli bubi magirasi ulama bagiyita ekiseera kyo bw'aba Museveni tayise bakiti gundi abo abamagirisi ulama mufuti bamutwala bwe yalimbidde mu kisiibo akoze ebitali bya busiraamu laba kale bwe weetakula wekka yabane nendirangwa nze nzikiriza eddogo ate omwana gwe bagoba mu ssomero ayinza okulikiikirira ndirangwa bamugobayo ndirangwa bamukola efizina bagera mu kisiibo nga ye mufuti w'ekibuli ne bakuba muwala we ng'akunamye ati ayasamye akamu ak'owansi nako waggulu bwonna bwasamye abaana balindi pe nabo Katonda abakubye